Hey, welcome back to Karen's Papercraft. Welcome terug. Thank you very much for watching. This tutorial is to show you how I make the smaller version of my recreated shipping box. In dit filmpje laat ik je zien hoe je een kleinere versie kunt maken van mijn nagemaakte shipping box. Ik heb je deze vorige week laten zien en ik heb dan ook gevraagd om mij te laten weten als je graag wilde weten hoe je zo'n kleinere maakt. En een aantal van jullie heeft dat gedaan. Dankjewel voor de belangstelling. En vandaag laat ik je dus zien hoe je de kleine maakt. Last week I showed the larger version and some of you were kind enough, thank you so much, for letting me know that you wanted me to show you how to make the smaller version. For this version I used two pieces of cardstock which I stuck together. Voor deze grote heb ik 2 stukken cardstock gebruikt die ik aan elkaar heb geplakt. Die kleine doosjes kun je gewoon uit 1 stuk maken. The smaller boxes can be made in one go from one piece of cardstock. You can leave them plain, as you can see here, and I wanted to do some additional stamping on them. So I stamped one of the stamps in the Good Morning Magnolia set. While doing so, I realized that using my measurements for International A4 would not be good for those of you in America who use American letter, because there is a difference in the paper. Er is een verschil in het papier tussen American letter en het internationale A4. American letter is 11 inch bij 8,5 en cardstock international is 11,11 bij 8 1/4. It's 11/11/16 by 8 1/4, not 8,5. So you see, if I made it my ordinary way, it wouldn't fit. You can see the difference in the size of paper here. So I've also recreated a version in American measurements, and I'll show you in this tutorial the measurements in centimeters, in inches for International A4, and for American letter. The final box will be slightly different in size. You can see this is the letter one. I think you can read that. Yeah, you can. It's just slightly taller, but it is not as wide. The difference is negligible. Het is maar een heel klein verschil. Je ziet rechts American letter een beetje hoger, maar het is hier dan wel wat smaller. En wat dan die wikkel betreft, as far as the belly band is concerned, because this is a bit narrower, I have a belly band of 2 inches. If you think this is too wide, you could cut it down to 1 3/4 of an inch. So this is 9 3/4 by 2 inches. For the American sized box, you might want to cut it down by 1/4 of an inch, because I think it looks better on this one with more sticking out than here. Als je met Amerikaanse maten meet, dan zou je misschien nog een 1/4 inch af kunnen snijden, omdat ik het leuker als er wat meer uitsteekt. Goed, ik ga dan mijn papier bestempelen. Ik heb dat al even als voorwerk gedaan. Je snijdt hem terug naar 11 inch. You cut it back to 11 inches and then in half at 4 1/8 of an inch. So cut it down to 11 inches and then 4 1/8. Je snijdt hem terug tot 29,2 centimeter en dan over de helft op 10,5. Overigens, alle maten staan op mijn blog. By the way, all the measurements are on my blog. I'm going to cut this in half. Be back in a minute. I don't remember now whether I said cut it back to 11 or 11,5 inches, but it is supposed to be 11,5. Ik weet niet meer of ik nou zei 11 inch of 11,5, maar het moet 11,5 zijn. Dus die heb ik nu 1/2 en dan gaan we rillen. Let's score this. And we're going to score it. I'll do the inches first. So this is not the American version, this is the International A4 version. I'll do inches first. So with a long side top, you score at 2 1/4, at 5 1/2, at 7 3/4, and 11 inches. And then you put the short side top and you score at 1 1/8 of an inch and at 3 inches. Dan in centimeters, lange zijde boven.
Je rilt op 5,7, op 14 centimeter, op 19,7 en op 28 centimeter. Dan met de korte zijde boven ril je op 2,9 en op 7,6 centimeter. So that was the International A4, and I have here a template for you for the American letter. As you can see, this is just only 11 inches. So long side top, you score at 2 1/4, 5 1/4, 7 1/2, 10 1/2, and then short side top 1 1/8 of an inch and 3 1/8. So there are the differences, and I'll put a photograph of this, and the measurements will be on my blog. Okay, let me get my simply scored aside, and now we're going to score and fold all the lines. First you fold, then you I have already scored. Ooh, I meant to fold all my score lines. There you go. There are these days when I have these problems. Ik was een beetje in de war met rillen en vouwen. Dus al mijn lijnen zijn gevouwen. Dan ga je even een pennetje pakken. Deze twee eraf halen. Laat ik dat meteen maar doen. I'm going to cut now. And this will be your glue flap. En dit zijn de lange kanten, dit zijn de zijkanten. So the shorter bits are the sides of the box. You're going to cut up straight the longer side and you slightly wedge what will be the side of the box. In fact, what you're doing is sort of cutting away the score line. If you don't, you won't be able to fit the lid on properly. Als je dat niet lichtjes wegknipt, dan krijg je dat dekseltje niet mooi dicht. Ook hier weer recht omhoog, straight up, and then you cut in at an angle. Here as well. En dan doe je precies hetzelfde aan deze kant. Dus recht omhoog, straight up. I'll fold it over, you can see better. And then a slight wedge. Straight up. Wedge. Straight up. Wedge. Recht omhoog en schuin inknippen. En dan het plakflapje nog een keer. Your glue flap needs to come off. And that's all the cutting done. Dat is al het knippen dat nodig is. En dit is het enige afval dat je hebt. That's the only scraps you have left. Then decide which is going to be the bottom. And I'm putting some tear and tape on what will be my bottom. I found that tear and tape gives just a good hold. Tear and tape geeft gewoon een goede houvast voor de plak. En dan zet je dat zo erop. Ik had het kunnen scheuren, ik weet het, maar dan werk ik niet zo netjes op die kleine oppervlak. You can tear it, I know. But I tend not to work as neatly on these small spaces. So cutting works as well. Nog een beetje hier op de plakflap. And you see on my glue flap I have more room to work. So there I can tear off my tear and tape. Right, then remove the backing. Dan hoef je alleen maar die achterkant eraf te halen. En dan vouw je het doosje zo half in. En je vouwt hem terug. Dan kijk je een beetje of het netjes aansluit. See if it fits, and it does. And there you have your box almost done. Then you remove the backing of your tear and tape. You can't see what I'm doing now, but trust me, I'm removing it, or trying to, at any rate. It's a bit stubborn today.
Pietje wil niet helemaal meewerken, maar daar komt hij al aan. Oké, zo. En dan... Dit doosje is kleiner, dus het werkt wat moeilijker. This box is smaller, so I have more difficulty getting the back. Ah, there we go. It works better like this. And if it's too long, just fold it back. I should have used this method. Just pick it up, hold it in your hands. And here again I have a flap which overlaps. I just fold it back. Je vouwt het gewoon naar binnen. Dan vouw je de zijflapjes dicht. Dan kijk je van boven of het een beetje netjes recht aansluit. See if you align your sides straight. And then from this end, you can use your bone folder. En met je vouwbeen kun je dan die bodem een beetje aanduwen. Kijk, en dan sluit je doosje mooi. Het gaat nooit helemaal dicht. En dan heb je zo'n wikkel gemaakt. And you've made a belly band. You can slide it over. And you have a beautiful box. Je schuift er de wikkel overheen en dan heb je een mooi doosje. Ik zet die andere nog even bij. En deze nog. Nou, moet je eens kijken. Hoe je zo'n wikkel kunt maken en er makkelijk omheen kunt vouwen, dat heb ik in het filmpje laten zien van deze doos. Ik zal onderin de infobox een link zetten naar die tutorial. How you can easily make a belly band and in such a way that you can slide it on and off, I've shown in this tutorial. I'll put a link in the description box below so that you can have a look at that if you want to. Well, thank you very much for watching and bye bye. Hartelijk dank voor het kijken en tot ziens. Dag!